Dear students, welcome to Sadhana. ఈ వీడియోలో మనం SSC MTS-2022 7th July ఫస్ట్ షిఫ్ట్లో జరిగినటువంటి ఎగ్జామ్లో ఇచ్చిన క్వాంటిటేటివ్ యాప్టిట్యూడ్ మరియు అడ్వాన్స్ మ్యాథ్స్ నుండి ఇచ్చినటువంటి క్వశ్చన్స్ని వాటి యొక్క సొల్యూషన్స్ని డిస్కస్ చేసుకుందాం. The current average age of a family of 5 members is 24. If the present age of the youngest member in the family is 8 years, what was the average age of the family members just before the birth of this youngest member? ఇక్కడ కరెంట్లీ ఫ్యామిలీలో 5 మెంబర్స్ ఉన్నారు. వాళ్ళకి యావరేజ్ 24 అని ఇవ్వడం జరిగింది. సో ప్రజెంట్ కనుక తీసుకున్నట్లయితే 5 మెంబర్స్ యావరేజ్ 24. కాబట్టి వాళ్ళ యొక్క టోటల్ 5 into 24 120 అవుతుంది. కానీ మనం అడుగుతున్న యావరేజ్ ఎప్పటిది? బిఫోర్ ది బర్త్ ఆఫ్ ది యంగెస్ట్ మెంబర్. అంటే మనం ఎన్ని ఇయర్స్ బ్యాక్కి వెళ్ళాలి? 8 ఇయర్స్ బ్యాక్కి వెళ్తే అప్పుడు 5 మెంబర్స్ యొక్క యావరేజ్ అనేది 8 ఇయర్స్ బ్యాక్కి వెళ్తాం కాబట్టి 24 - 8 16 అవుతుంది. కాబట్టి 5 మెంబర్స్ యొక్క టోటల్ 80 అవుతుంది. అయితే ఈ అవుట్ ఆఫ్ 5 మెంబర్స్లో 5th మెంబర్ యంగెస్ట్ మెంబర్ అయితే ఉన్నారో అతని యొక్క ఏజ్ 0. అంటే 80లో అతని యొక్క ఏజ్ ఎలాంటి యాడ్ అవ్వలేదు. కాబట్టి 80 ఎవరితో అవుతుంది? 4 మెంబర్స్తో అవుతుంది. ఆ 4 మెంబర్స్ యొక్క యావరేజ్ 80/4 20 ఇయర్స్ అవుతుంది. కాబట్టి సెకండ్ ఆప్షన్ అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్. The following bar chart shows the number of matches played by a team in 6 consecutive years. ఇక్కడ Y1 నుండి Y6 అనేది 6 consecutive years ఇవ్వడం జరిగింది. The number of matches played in Y7 will be equal to average number of matches played in Y3 and Y4. The number of matches played in Y8 will be 20% more than the number of matches played in Y7. How many matches will be played by team in Y8? Y7 అనేది Y3కి Y4కి యావరేజ్ అన్నారు కాబట్టి Y3 128, Y4 142, టోటల్ 270 అవుతుంది. యావరేజ్ డివైడెడ్ బై 2 చేస్తాం కాబట్టి 135. ఇది Y7 యొక్క మ్యాచెస్. Y8లో 20% ఎక్స్ట్రా ఉందన్నారు కాబట్టి సో 135 ప్లస్ 20% అంటే 1/5. 135లో 1/5 తీసుకున్నట్టయితే 27 టైమ్స్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది. కాబట్టి 135 + 27 our answer is 162. The fourth option is the correct answer. The following pie chart shows the number of cups sold by each of 7 different shops during a given period of time as percentages of the total number of cups sold by these 7 shops taken together during the above mentioned time period. ఇక్కడ టోటల్ని 100%ని డివైడ్ చేయడం జరిగింది. అది S1, S2 నుండి S7 వరకు డిఫరెంట్ పర్సంటేజెస్లో స్ప్రెడ్ చేయడం జరిగింది. క్వశ్చన్ కనుక చూసినట్లయితే ఇఫ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ కప్స్ సోల్డ్ బై S6 డ్యూరింగ్ దిస్ పీరియడ్ ఈజ్ 165, దెన్ హౌ మెనీ కప్స్ ఇన్ టోటల్ ఆర్ సోల్డ్ డ్యూరింగ్ దిస్ పీరియడ్ బై ఆల్ ది 7 షాప్స్ టేకెన్ టుగెదర్. సో S6లో మనకి 165 ఇవ్వడం జరిగింది. S6 అంటే ఎంత పర్సంటేజ్? 7.5%. 7.5% మనకి 165 అని ఇస్తే మన అడుగుతున్న క్వశ్చన్ ఏంటి? అది S7 వరకు ఉండడం టోటల్ అంటే 100% అడగడం జరిగింది. 100% ఎంత అడగడం జరిగింది. సో 15 టేబుల్ అనేది ఇక్కడ మనకి 1/2 టైమ్స్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది. 15 టేబుల్ అనేది ఇక్కడ మనకి 11 టైమ్స్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది. 2 అటు వెళ్తే 11 2s are 22. 22 into 100 2200 అనేది టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ కప్స్ సోల్డ్ అవుట్. కాబట్టి ఫోర్త్ ఆప్షన్ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. The length of
each side of a square is twice the radius of a circle. If the radius of the circle is 7 centimeter, then what is the difference between areas of square and circle? సో స్క్వేర్ యొక్క ఏరియా కనుక కనుక్కున్నట్లయితే మనము సైడ్ అనేది డబల్ ఆఫ్ ది రేడియస్ అన్నారు. రేడియస్ 7 సెంటీమీటర్ ఇచ్చారు కాబట్టి స్క్వేర్ యొక్క సైడ్ 14 సెంటీమీటర్ అవుతుంది. దాని యొక్క ఏరియా 14 స్క్వేర్ అంటే 196 అవుతుంది. అట్లా సర్కిల్ యొక్క ఏరియా మనకి పై ఆర్ స్క్వేర్ అని తెలుసు. పై ఇక్కడ 22/7గా తీసుకోమని చెప్తున్నారు కాబట్టి క్వశ్చన్లో 22/7 తీసుకుందాం. ఇంటూ ఆర్ స్క్వేర్ అంటే 7 into 7. 7 క్యాన్సిల్, 22 7s 154. మన ఇక్కడ డిఫరెన్స్ అడుగుతున్నారు. 154కి 196 డిఫరెన్స్ 42 స్క్వేర్ యూనిట్స్ అవుతుంది. కాబట్టి థర్డ్ ఆప్షన్ కరెక్ట్ ఆన్సర్. A solution of 45% alcohol is mixed with a solution of 60% of alcohol in the ratio 2:3. In what ratio should the resultant mixture be mixed with a 72% alcohol solution to get a 66% alcohol solution? ఇక్కడ 2 times అనేది మిక్చర్ జరుగుతుంది. ఫస్ట్ టైం మిక్చర్ కనుక మనం తీసుకున్నట్లయితే ఫస్ట్ టైం మిక్చర్ 2:3 రేషియోలో జరిగింది. సో 2 పార్ట్స్ మనము 45% తీసుకుంటున్నాం ఫస్ట్ మిక్చర్. సెకండ్ మిక్చర్ 60% తీసుకుంటాం. సో టోటల్ గ్యాప్ ఇక్కడ మనకి 15% అవుతుంది. టోటల్ 5 యూనిట్స్ అవుతుంది. సో 5 యూనిట్స్ 15% అయితే 1 యూనిట్ 3% అవుతుంది. సో 3 యూనిట్స్ 9% అవుతుంది. సో 45 + 9 అంటే 54% అనేది ఓవరాల్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ దీస్ 2 మిక్చర్స్. ఇప్పుడు ఈ 54ని మనని రిజల్టెంట్ మిక్చర్ 54ని 72 అనే మిక్చర్తో కనుక మిక్స్ చేసినట్లయితే థర్డ్ మిక్చర్ అని రిజల్టెంట్ మిక్చర్ షుడ్ కంటైన్ 66% అన్నట్టు. 72కి 66 ఉన్నటువంటి గ్యాప్ 6 అవుతుంది. 66కి 54 ఉన్నటువంటి గ్యాప్ 12 అవుతుంది. 6:12 అంటున్నాం కాబట్టి రేషియో మనకి 1:2 అవుతుంది. థర్డ్ ఆప్షన్ ఈస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. The value of a stone is proportional to the square of its weight. A stone worth 1,20,000 is broken into 2 pieces in the ratio of 2:3. What is the total price of 2 small stones? సో ఇక్కడ మనకి టోటల్గా స్టోన్ యొక్క వెయిట్ 5 ఉంది కాబట్టి 5 స్క్వేర్ అనేది 1,20,000కి ఈక్వల్. 5 స్క్వేర్ ఎందుకు తీసుకోవాలి అంటే ప్రైస్ అనేది స్క్వేర్ ఆఫ్ వెయిట్కి ప్రపోర్షనల్గా ఉంది. టోటల్ వెయిట్ 5 స్క్వేర్ అవుతుంది. 5 స్క్వేర్ యొక్క వెయిట్ 1,20,000 కాస్ట్ అవుతుంది. సో ఇప్పుడు మనకి ఏం కావాలి? టోటల్ ప్రైస్ ఆఫ్ 2 స్మాలర్ స్టోన్స్గా తీసుకోమంటున్నాడు కాబట్టి 2 స్క్వేర్ + 3 స్క్వేర్ తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. అంటే 4 + 9 13 పార్ట్స్ ఎంత అవుతుంది? సో 25 అనేది 1,20,000 మనకి 4,800 టైమ్స్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది. సో 13 × 4,800, 13 40s 520, 13 8s 104. 520 + 104 is 6,2400. కాబట్టి సెకండ్ ఆప్షన్ కరెక్ట్ ఆల్సో. The side of a square is increased by 25%. What is the percentage of increase in its area? So ఏరియాలో ఇంక్రీజ్ మనకి x + y that is 25 + 25 + 25 × 25/100% అవుతుంది. సో 25 + 25 is 50 + 25 square into 625. 625/100 అంటే 6.25. సో ఆన్సర్ మనకి 56.25%. Puneet sold an article for 1750 at a loss of 50%. If Puneet sells the article at a loss of 30%, then what will be the selling price? ఇక్కడ 50% లాస్ కమ్మారంటున్నాడు కాబట్టి 50% వాల్యూ 1750 అయితే 30% లాస్ కమ్మాలి కాబట్టి 70% వాల్యూ ఎంత అవుతుంది అని అడుగుతుంది. సో 4% క్యాన్సిల్, 0 0 క్యాన్సిల్.
5 ఇక్కడ మనకి 35 టైమ్స్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది. 7 into 35 225 245 2450 is the answer. The traffic lights at different road crossings change after every 48 seconds, 72 seconds and 108 seconds respectively. If they all change simultaneously at 8:20 a.m., then at what time will the next change again simultaneously? సో ఈ 3 బెల్స్ కూడా సైమల్టేనియస్గా చేంజ్ అవ్వాలి కాబట్టి 3 లైట్స్ కూడా మనం వాటి యొక్క ఎల్సిఎం దగ్గర చేంజ్ అవుతాయి అని తీసుకోవాల్సి. సో ఎల్సిఎం ఆఫ్ 48, 72 and 108 ఈజ్ 432. అంటే వాళ్ళు మళ్ళీ 432 సెకండ్స్కి 3 కూడా సైమల్టేనియస్గా చేంజ్ అవుతాయి. సో 432 సెకండ్స్ అంటే 7 minutes 12 seconds. అంటే 820కి 7 minutes యాడ్ చేస్తే 827 and 12 seconds అంటే ఫస్ట్ హాఫ్ అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది. The market price of an article is 840. A shopkeeper gives a discount of 15% on the market price and still makes a profit of 19%. What is the cost price of the article? ఇక్కడ డిస్కౌంట్ 15% ఇస్తున్నాడు కాబట్టి సెల్లింగ్ ప్రైస్ అనేది 85% ఆఫ్ మార్కెట్ ప్రైస్ అవుతుంది. అలాగే అతనికి ప్రాఫిట్ ఎంత వస్తుంది అంటున్నారు, 19% ప్రాఫిట్ వస్తుంది అంటారు. కాబట్టి సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఏమవుతుంది, 119% ఆఫ్ కాస్ట్ ప్రైస్ అవుతుంది. సో percent cancel, 17 table 5 times and 7 times cancel. Therefore market price by cost price is equal to 7:5. సో ఇక్కడ మార్కెట్ ప్రైస్ 840 అని ఇస్తున్నారు కాబట్టి 7 parts 840 అయితే మన కాస్ట్ ప్రైస్ అడుగుతారు 5 parts ఎంత ఇంటూ 120 కాబట్టి ఆన్సర్ మనకి 600 అవుతుంది. The average marks of 5 students is 85. The marks of a new student are also considered. Then the average marks becomes 84. What is the marks obtained by a new student? న్యూ స్టూడెంట్ రావటం వల్ల యావరేజ్ 84 అయ్యి 84 అయ్యింది అంటే ఒకటి తగ్గింది అని అర్థం. కాబట్టి న్యూ స్టూడెంట్ తెచ్చేటటువంటి మార్క్స్ ఏమవుతాయి అంటే 84 మైనస్ యావరేజ్ తగ్గింది కాబట్టి మైనస్ తీసుకోవాలి. ఎట్లా తగ్గింది, 1 చొప్పున తగ్గింది. అలా ఎంతమంది స్టూడెంట్స్కి తగ్గుతుంది, మనకి 5 స్టూడెంట్స్ అనేవాళ్ళు లాస్ అవుతున్నారు. కాబట్టి 84 minus 5 79 అనేది న్యూ స్టూడెంట్ యొక్క మార్క్స్ అవుతాయి. A bought a bag and a bottle for a total of 900 rupees. He sold the bottle at a profit of 12% and the bag at a profit of 20%. If he earned a total profit of 160.8 rupees, then calculate the cost price of the bottle. So 12% profit on bottle, అట్లా బ్యాగ్ మీద మనకి 20% ప్రాఫిట్ ఏం జరిగింది. సో బాటిల్ 12% చొప్పున లెక్క కడితే 12% ఆఫ్ 900 కనుక క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే 1/8 వస్తుంది. అట్లాగే బ్యాగ్ 20% ఆఫ్ 900 క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే 180 వస్తుంది. కానీ ఇక్కడ ఓవరాల్ ప్రాఫిట్ మనకి 160.8 ఇవ్వడం జరిగింది. సో ఇక్కడ గ్యాప్ లైన్ చూసినట్లయితే ఇది మనకి 19.22, సెకండ్ గ్యాప్ 2.8 అనేది సెకండ్ గ్యాప్. సో రేషియో కనుక ఫైండ్ అవుట్ చేసినట్టయితే మనకి బాటిల్కి బ్యాగ్కి మధ్య ఉన్నటువంటి కాస్ట్ ప్రైసెస్ రేషియోస్ డెసిమల్ ఇగ్నోర్. 16 table 12 times cancel, 16 table 360 is 48, 3 16s. So 3 table 4 times, 3 table 11 times. సో మన కనుక్కోవాలి బాటిల్ ప్రైస్ కాబట్టి బాటిల్ 4 parts అవుట్ ఆఫ్ 15 parts చేయండి. 4 parts అవుట్ ఆఫ్ 15 parts into 900. సో 15 ఇక్కడ 60 times క్యాన్సిల్ అవుతుంది. 4 60s 240 అనేది మన ఆన్సర్. ఫోర్త్ ఆప్షన్ ఈస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. The length of each side of a square is 15 centimeter. What is the perimeter of the square? సో పెరిమీటర్ అంటే మనకి 4 into S అని తెలుసు. S 15 centimeter ఇచ్చారు కాబట్టి 4 into 15 60 centimeter అవుతుంది.
A can beat B in a 100-meter race by 10 meters. B can beat C in a 100-meter race by 10 meters. What is the ratio of times which are respectively times taken by A, B and C to complete the race? So ఇక్కడ మనకి 100-meter race, A 100 meters వెళ్ళేలోపు Bని 10 metersతో బీట్ చేశాడు, కానీ B అనే అతను 90 meters వెళ్తాడు. అట్లా B అనే అతను 100 meters వెళ్ళేలోపు C 90 meters మాత్రమే వెళ్ళదు. ఇప్పుడు మనం A:B:C కనుక కనుక్కున్నట్లయితే వాళ్ళ యొక్క డిస్టెన్సెస్ రేషియో వస్తుంది. 0 క్యాన్సిల్. సో 100:90:81. ఇది మనకి డిస్టెన్సెస్ కవర్డ్ ఇన్ ద సేమ్ టైంలో కనుక డిస్టెన్స్ కవర్ చేస్తే ఇది మనకి స్పీడ్ రేషియో. దర్ఫోర్ మన టైం రేషియో అడుగుతున్నారు కాబట్టి ఇట్ బికమ్స్ 1/100:1/90:1/81. ఎల్సిఎం 80-100 అవుతుంది కాబట్టి 100 81 times, 90 times, 81 100 times అవుతుంది. కాబట్టి టైం రేషియో 81:90:100 అవుతుంది. 4th option is the correct answer. The following table shows the number of tables and the number of chairs made of 5 different metals sold by a furniture store over a given time period. N is the average number of chairs sold per metal. The number of tables sold that were made of metal M3, approximately what percent more than N? N అంటే మనని యావరేజ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నారు. చైర్స్ యొక్క యావరేజ్ దానికి ఫైండ్ అవుట్ చేసినట్లయితే 50, 70, 120, 160, 220, 245/5. యావరేజ్ అంటే టోటల్ బై నెంబర్. సో ఇక్కడ మనకి 49 అవుతుంది. అట్లాగే టేబుల్స్ M3 120. 120 is more than 49 by how much? 71 out of 49 into 100. So 49 ఇక్కడ క్యాన్సిల్ చేసినట్లయితే 71 was 0.149 49 22 220 340 449 196 approximately 140% వస్తుంది. కాబట్టి ఫస్ట్ ఆప్షన్ is the correct answer. A goldsmith uses 110 centimeter cube of gold to make a wire 1 millimeter in diameter. He will use this wire to make a gold chains of equal lengths. If each chain requires 56 centimeter length of wire, then how many gold chains can make? So ఇక్కడ మనకి వాల్యూమ్ అనేది 110 cubic centimeter ఇవ్వడం జరిగింది. ఈ 110 cubic centimetersకు మనం ఒక వైర్ని తయారు చేయాలి. ఈ వైర్ నుండి ఈ 110 cubic centimeter ఉన్నటువంటి ఈ వైర్ నుండి గోల్డ్ చైన్స్ మనం తయారు చేస్తాం. ఈక్వల్ లెన్స్ ఉన్న గోల్డ్ చైన్. ఒక్కొక్క చైన్ యొక్క లెంత్ 56 centimeter అని ఇచ్చాడు. దెన్ హౌ మెనీ గోల్డ్ చైన్స్ కెన్ హీ మేక్ అను. సో ఒక్కొక్క వైర్ యొక్క డయామీటర్ 1 millimeter అయితే చైన్ యొక్క డయామీటర్ కూడా 1 millimeter. దాని నుండి కట్ చేస్తున్నారు కాబట్టి ఈ వైర్ నుండి చైన్స్ కట్ చేస్తున్నారు కాబట్టి ఈ చైన్ కూడా మనకి 1 millimeter డయామీటర్ అవుతుంది. సో ఇది మనకి సిలిండ్రికల్ షేప్లో ఉంటుంది కాబట్టి వాల్యూమ్ అనేది πr² పిచ్ 22/7, రేడియస్ 1/2, డయామీటర్ మనకి ఏమని ఇచ్చారు 1 millimeter కాబట్టి రేడియస్ ఏమవుతుంది హాఫ్ అవుతుంది. అందుకని 1/2 1/2 πr²h. లెంత్ 56 centimeter ఉన్న లెంత్ ఉన్న వైరు తయారు చేస్తుంది ఇంటూ నెంబర్ ఆఫ్ చైన్స్ మనకు. అయితే ఇక్కడ లెఫ్ట్ సైడ్ రైట్ సైడ్ మనకి 1/2 అనే మిల్లీమీటర్స్. వీటిని మనం సెంటీమీటర్స్లో కనుక మార్చినట్లయితే మిల్లీమీటర్ సెంటీమీటర్లోకి మార్చాలంటే బై 10 అంటే 20 రాస్తున్నాం. సో 1/2 millimeter 1/20 centimeter. మొత్తం కూడా సెంటీమీటర్స్లోకి కన్వర్ట్. లెట్ us simplify the question. 2 2s are 4, 4 7s are 28, 28 56లో 4 times cancel అవుతుంది. 22 రైట్ సైడ్ 5 times cancel అవుతుంది. 2 10లో 5 times cancel అవుతుంది. 5 5s 25, ఇక్కడ ఒక 10 మిగిలింది. 25 × 10 250 చైన్స్ తయారు చేయొచ్చు. 2 10 × 5 = 25, 5 × 10 = 25, 5 × 10 = 25, 5 × 10 = 25, 5 × 10 = 25, 5 × 10 = 25, 5 × 10 = 25, 5 × 10 = 25, 5 × 10 = 25, 5 × 10 = 25, 5 × 10 = 25, 5 × 10 = 25, 5 × 10 = 25, 5 × 10 = 25, 5 × 10 = 25, 5 × 10 = 25, 5 × 10 = 25, 5 × 10 = 25, 5 × 10 = 25, 5 × 10 = 25, 5 × 10 = 25, 5 × 10 = 25, 5 × 10 = 25, 5 × 10 = 25, 5 × 10 = 25, 5 × 10 = 25, 5 × 10 = 25, 5 × 10 =
M is inversely proportional to N. If M is 20, then N is 70. If N is 50, then what is the value of N? M 20 అయినప్పుడు N 70 అని ఇవ్వటం జరిగింది. N కనుక 50 అయితే M ఎంత? ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ అంటే వాల్యూ N వాల్యూ తగ్గితే M వాల్యూ పెరగాలి. కాబట్టి 20 ఈజ్ ఈక్వల్ వాల్యూ పెరగాలి కాబట్టి మనం 70/50తో మల్టిప్లై చేయవచ్చు. 0 0 cancel, 5 4 times cancel. So therefore our answer is 28 out. 4 7s are 28. A project can be completed by 2 men and 5 women in 8 days, while 4 men and 6 women can complete the same project in 5 days. How many men will be required to complete this project in 4 days? సో మనకి మెన్ ఇన్ఫర్మేషన్ అడుగుతున్నారు కాబట్టి ఉమెన్ని క్యాన్సిలేటెడ్ చూసుకుందాం. 2 men and 5 women అంటున్నారు కాబట్టి దీన్ని మనం 6తో మల్టిప్లై చేసినట్లయితే 12 men ప్లస్ 30 women is equal to 6/8. సెకండ్ ఈక్వేషన్ 5తో మల్టిప్లై చేసినట్లయితే 5 4s 20 men ప్లస్ 30 women is equal to 5/5. So I am subtracting first equation from second equation. 30 women cancel. 20/12, 20 minus 12 అంటే 8 men. ఇది 3/4 అవుతుంది. 6/8 అంటే 5/5 అంటే 1 అవుతుంది. 1 minus 3/4 అంటే 4 అవుతుంది. సో 8 men is equal to 1/4. మనకి how many men will be required to complete this project in 4 days లోనే కంప్లీట్ చేయాలని అనుకున్నాం. బట్ 1 man is equal to 1/32. 1 man is equal to 1/32 అంటే ఇక్కడ మనకు 4 daysలోనే అయిపోతుంది అనుకున్నారు కాబట్టి ఇది 4 days అని మనకు తెలుస్తుంది. కాబట్టి ఎంతమంది మెన్ అవసరం అయ్యారు? మనకి 8 men అవసరం అయ్యారని చెప్తే సరే. అండ్ ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. A boat can travel 18 kilometers in 3 hours while going upstream and 40 kilometers in 4 hours while going downstream. What is the speed of the boat in still water? Still waterలో బోట్ స్పీడ్ కనుక్కోవడం మనం హాఫ్ ఆఫ్ డౌన్ స్ట్రీమ్ స్పీడ్ ప్లస్ అప్ స్ట్రీమ్ స్పీడ్ తీసుకుంటే సరిపోతుంది. సో హాఫ్ ఆఫ్ డౌన్ స్ట్రీమ్ 40 kilometers 4 hours వెళ్తున్నాడు కాబట్టి అతని యొక్క స్పీడ్ 40/4 అవుతుంది. ప్లస్ అప్ స్ట్రీమ్ 18 kilometers 3 hours వెళ్తున్నాడు కాబట్టి 18/3 తీసుకుంటే సరిపోతుంది. సో 4 10 times, 3 6 times. So half of 16 and answer 8 km/h. But second option is the correct answer. మనకు సింప్లిఫికేషన్ క్వశ్చన్ నుండి ఇవ్వడం జరిగింది. ఫస్ట్ మనం బాట్మాస్ రూల్ కనుక అప్లై చేసినట్లయితే 5/14 of 7/12. 7 2 times క్యాన్సిల్ అవుతుంది కాబట్టి ఫస్ట్ ఎక్స్ప్రెషన్ 5/24 అవుతుంది. ప్లస్ తర్వాత ఉన్న బ్రాకెట్లో కనుక సింప్లిఫై చేసినట్లయితే 1/3 into 1/4 అంటే 1/12 అవుతుంది. 1/2ని మనం 6/12గా ఊహించుకుందాం. 1/6ని 2/12గా ఊహించుకున్నట్లయితే 2 + 6 8, 8 - 1 7, 7/12. 7/12ని మనం 14/24గా ఊహించుకున్నట్లయితే 14/24గా ఊహించుకుంటే మనకి ఏమైతే 5 - 14/24 అంటే ఏమవుతుంది? -9/24. 5 - 9 అంటే -4/24. 4 6 times cancel. Our answer is -1/6. First option is the correct answer. What is the value of 0.6 into 0.6 divided by 0.3? 0.6లో 0.3 2 times cancel అవుతుంది. 0.6 into 2 1.2 plus 0.2 into 0.3 0.06 minus 0.6 by 0.2లో 0.4 అనేది హాఫ్ టైం క్యాన్సిల్ అవుతుంది కాబట్టి 0.1/2 అనేది డినామినేటర్. 1.2 minus 0.6 is 0.6. 0.6 plus 0.06 gives us 0.66. 2 న్యూమరేటర్కి వెళ్తుంది by 0.1. 2 66s 132. డినామినేటర్లో
ఒక డెసిమల్ ఎక్స్ట్రా ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ కూడా మనం ఒక డెసిమల్ తీసుకుంటే సరిపోతుంది. బట్ ఆన్సర్ మనకి 13.2. A camp of 150 soldiers has food for 400 days. After 50 days, 100 more soldiers join the camp. For how many days will the food last from then onwards? ఈ 150 సోల్జర్స్ 400 డేస్కి ఫుడ్ సరిపోనుంది. దాంట్లో ఆల్రెడీ 50 డేస్ అయిపోయింది కాబట్టి ఈ 150 సోల్జర్స్కి 50 డేస్ అయిపోయింది కాబట్టి ఇంకా 350 డేస్కి సరిపడా ఫుడ్ ఉంది. ఈ ఫుడ్ని ఎవరు కన్జ్యూమ్ చేయబోతున్నారు? ఇప్పుడు 100 మోర్ సోల్జర్స్ జాయిన్ అన్నారు కాబట్టి ఈ ఫుడ్ని 250 సోల్జర్స్ అనేవాళ్ళు కన్జ్యూమ్ చేయబోతున్నారు. అది వాడికి ఎన్ని డేస్ పడుతుంది అని అడుగుతున్నారు. నెంబర్ ఆఫ్ డేస్ని D2 అనుకున్నట్లయితే 0 క్యాన్సిల్, 25 6 times క్యాన్సిల్, D2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 210 days అనేది మనకు ఆన్సర్. సెకండ్ ఆప్షన్ ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. There are two numbers x and y. 40% of x is equal to 60% of y. If the average of x and y is 225, then what is the difference between x and y? మనం ఇచ్చినటువంటి కండిషన్ రాసుకున్నట్లయితే 40% ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ 60% ఆఫ్ వై అవుతుంది. సో ఇక్కడ పర్సెంట్ క్యాన్సిల్ చేయండి. 20 టేబుల్ 2 times, 20 టేబుల్ 3 times. వైని లెఫ్ట్ సైడ్కి తీసుకొస్తే x/y ఈజ్ ఈక్వల్ 3/2. అంటే ఎక్స్కి వైకి రేషియో మనకి 3:2. ఇక్కడ యావరేజ్ ఇచ్చారు కాబట్టి 3కి 2కి యావరేజ్ 2.5. 2.5 parts 225 అయితే డిఫరెన్స్ అడుగుతున్నారు. అంటే ఎన్ని పార్ట్స్ కనుక్కోవాలి మనం? 1 part అనేది. సో 2.5 అనేది 225లో 90 times క్యాన్సిల్ కాబట్టి 90 into 1 90 అనేది ఆన్సర్. ఫోర్త్ ఆప్షన్. Mohan invested 5,000 rupees in a bank which offered interest at the rate of 10% per annum compounded semi-annually. How much amount will he get after 2 years? Give your answer correct to the nearest integer value. ఇక్కడ మనకి కాంపౌండెడ్ సెమీ యాన్యువల్లీ పర్ యానం 10% కాబట్టి సెమీ యాన్యువల్లీ అన్నాడు కాబట్టి హాఫ్ ఇయర్కి ఎంత తీసుకోవాలి మనం? 5%. అట్లా 2 yearsలో ఎన్ని టైమ్స్ తీసుకోవాలి? 4 times. కాబట్టి 4 5 20%. అది కాక ఎక్స్ట్రా మనకి అప్రాక్సిమేట్లీ 5% ఆఫ్ 20 అప్రాక్సిమేట్లీ లేదా 5% ఆఫ్ 20 అంటే 1%. సుమారుగా మనకి అప్రాక్సిమేట్ కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ 21% కన్నా కొంచెం ఎక్కువ వచ్చే అవకాశం ఉంది. 21% ఆఫ్ 5,000 కనుక క్యాలిక్యులేట్ చేసినట్లయితే 20% అంటే 1/5. 1/5 ఆఫ్ 5,000 అయితే 1,000 ప్లస్ 1% ఆఫ్ 5,000 అయితే 50 అవుతుంది. కాబట్టి అప్రాక్సిమేట్గా మనకి 1,050 రూపీస్ ప్లస్ ఇంట్రెస్ట్ వచ్చే ఛాన్స్. అంటే 5,000 ప్లస్ ఇంట్రెస్ట్ 1,050 కూడుకుంటే మనకు ఆన్సర్ 6,050 ప్లస్ మన ఆన్సర్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది. బెస్ట్ ఆప్షన్ 6,078 అవుతుంది. ఆర్బీ, ఎస్ఎస్సి మరియు బ్యాంక్ ఎగ్జామ్స్లో ఇచ్చిన ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్కి సొల్యూషన్స్ కావాలనుకుంటే మన సాధన ఎడ్యుకేషనల్ అకాడమీ యూట్యూబ్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఈ వీడియోస్ని ఫాలో అవుతూ ఉండండి. మీకోసం మొత్తం అన్ని ప్రీవియస్ పేపర్స్ క్వశ్చన్స్ కూడా ఇలా డీటెయిల్గా ప్రతి క్వశ్చన్కి కూడా సొల్యూషన్స్ అనేవి ఈ వీడియోస్లో మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయబడతాయి. సో ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే మన సాధన ఛానల్ని లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.